Так, мы остановились на том, что надо какие-то убить. А, вот какие-то две колонны. Это получается вот этим можно? Так просто их не взять. Ни хера себе я там бомбанул. Unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Такие гномы прикольные. Ха-ха. Не может быть. Все это время ты знал. Ты знал, где он. Ну какой злой, бля. Так, бочка лежит сразу рядом, берем ее. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our Поразительно, как наши предки вообще могли друг другу доверять. Все это время я повсюду искал последнее хранилище, тщетно разыскивал последний дневник Брагбора. Да. Зря тратил время, гоняясь за ребенком. А мой маленький братишка все это время знал, где он. Но теперь ты мне не нужен. Никто из вас мне не нужен, предатель. Я нес это вам. Ой. Мне кажется, сейчас будет битва. Бедняга Лодкок погиб от собственного брата. Теперь ясно, почему он так старался его вразумить. То есть, получается, это еще не конец, да? Ну ладно, будем знать, друзья. Поэтому сейчас мы добежим до куда-нибудь. Пора выбираться из этого проклятого места. Да, надо выбраться. Сообщу профессору Фигу, чтобы он ждал меня в зале картографии. Надо рассказать ему и хранителям, что Ророк заполучил дневник и узнал, где находится последнее хранилище. Ох, бля. Давай мимо него так пройдем. Of you to stop by. Не, ну можно с ними посостязаться, как думаете? Я думаю, как бы не стоит. А, во. Смотрите. Отбросьте дубинку тролля ему же в лицо. Успешно используют щитовые чары. Победить врага со своей китайщей, жующей капустой. Ну, которой у нас нету, да? А, нет, есть. Так. Давай будем левиосу использовать, да?
Я хочу с помощью жующей капусты победить. На, жри его, блядь. Отлично. Not quite. Oh, that was meant for me. Vicious plants! Один есть. Давай, давай. Вот, с тобой уже неинтересно воевать. Ну давай, хуй ты. Блять, он атакует сильно очень. You won't be able to stop Ranrock's loyalists. I've never seen a wizard use magic like you. Так. Отбросить дурбинку тролля ему же в лицо. Так, как отбирать? Есть такое, как бы... Отталкивает многие типы объектов. Отбирать. Там какое-то есть заклинание у меня. Замедляет. Это что? Авада Кедабра. Не знаю, какое заклинание использовать против этого говна. Ну, давайте попробуем тройку. Не знаю, как дубинку отбирать. Ох, бля. А, я понял. Давай как попробуем левиосы. Нет, левиоса не прокатывает.
Он дубинку должен кидать вроде как. Ну, дубинку тролля отбросить в сторону не получилось, получается. Ну, бывает. Давай на драконе полетим. Выполняйте дуэльные уловки. Сейчас, в общем, долетим до туда. Так, у нас еще надо эти собирать же, луны. Луны мистера Луна, блядь. Не, ну красиво, красиво. Летим красиво. Правда, не туда, блин. Так. Гипограф... Чего? Который лежал на столе. Так. Возьми сферный пергамент со стола в замке Пойтсир. Не, ну, это понятно. Карта мира. А мне вообще куда лететь-то, бля? Карта Хогвартса. Мне вообще вот сюда надо. То есть в само здание, получается. Ладно, давайте сюда попробуем. Так, ладно. О, снеговичок. Отправляйтесь в зал картографии. Конечно, где-то у нас черта на куличках, наверное, я так думаю. Ну, вроде как эта херня нас должна довести. Если мы вообще правильно идем. Здесь какое-то задание, слушайте. Выявить. Вот, кстати, ух ты. Вот с этой херней я еще, кстати, не пришел. А там какое-то задание было. Ладно, разберемся потом. Ждать. Это зал картографии или нет? Что за задание? Что за задание?
today's lesson we will cover a truly thrilling event. Ты чё за The дохляк? Goblin Rebellion of 1752 and all its triumph and tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, Прикольно сделали. the number 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. Кажется, профессор ждет, что мы пошли за ним. Stroll to the bell tower. If you fail history of magic, Along you're with the doomed to rest of repeat the it. castle, it was completed in the Glass, late that is. early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Иди, блядь, хули ты встал? Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Так, Брабур, что знакомое. Did you say Bragbor? I think I know that name. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Oh, of course. Lodgok said he was an ancestor of Ranrock. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Так, заберите страницу для руководства с информацией про Гримбольда Швейта. Can you tell me where I might find Grimbold Гримбольда Weft? Швейта, где искать-то? Yes, Grimbold Weft. Quick with a needle and thread, that one. He's a fascinating artifact of the Goblin Rebellion of 1752. Опять At any повторяется. rate, he can be found nearby, perched in his case. Используйте ревель, чтобы найти с руководства. А, вот здесь где-то, да? Revelio. Здесь что-то есть. Гримбольд Швейт. Это через знаменитого портного Гримбольда Швейта, чье искусственное рукоделие помогло отремонтировать бесчисленное пальто ведьмы и волшебное время восстания Гомля 1752 года. Благодаря этому им удалось не заболеть, принимать участие в сражении. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Это просто старый череп. Why didn't you tell us it was just his skull? Well, of course he's just a skull. Everyone knows Grimbold Weft died of dragonpox in 1753. 50-50. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Athbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. То есть, получается, это обучение? Standing in Обучение. eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of royal knights, or rather, statues. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышают над долиной Арглшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку с таинственным звоном. Ладно. Keen-eyed students will spot the statue Где-то of Sir тут еще Athbuttle, что-то есть. cheerful countenance nestled among the Revelio. ranks.
Где-то тут что-то есть. Где-то здесь что-то. Вот он. Машущий рыцарь. Доспехи сэра Впудлый из воплощенного ликования легендарного дружелюбного рыцаря. Легенд гласит, что он был способен выиграть литую битву до того, как она началась. Благодаря своей добродушной тактике ведения переговоров. Некоторые прописывают это чрезмерно сильным веселящим чаром, который сэр Впудлый наложил на самого себя. Ты заебал уже болтать. Professor Binns, I found the statue of Sir Avpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Avpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide. Призрак не наговорился при жизни, что ли? Задолбал. Так, не понравилось. Большинству их не претило, что их собрались скорбят по оглашению. Неудивительно. Goblins and wizard kind will never trust each other. Yes, well, it takes a cauldron to raise a chisperful, as they say. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. Полка с книгами и котлами. Ладно, спасибо, спасибо. Так. Так, мне, значит, получается, надо сейчас вернуться в в картографию, да? Давай посмотрим сюда. Не, ну а чё этот? Заблудиться можно, блин. В зал картографии я не смогу вернуться, понимаете? Оно сложное. То есть оно под землей. А? Чё? Можно, ладно. То есть в зал картографии я никак не смогу вернуться, потому что оно глубоко под землей. И туда просто не попасть. Так, я думаю, оно под землей. Вот я сейчас побегу под землю, да? А его там не будет. Или будет? Зал картографии. О, прикольно. Да, значит, я здесь был. Отлично. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Давайте выслушаем Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bradbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Так, нам нужно найти, узнать, где последнее хранилище. Безусловно, это все меняет. Ранрок завладел дневниками Рокбора и знает, где находится последнее хранилище. Мы наложили на Рокбора заклинание забвения. Но он ввел дневники. Зачем мне было все записывать? И мне было ведомо, что мы от него скрыли. Ему рассказала Исидора.
Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Так, ладно. Встретиться с профессором Фигом у комнаты с омутом памяти Сана Бакара. О, три мульта. 3 мульта. Далековато, бля. Карта мира. Это, ну, далековато, бля. Ух, ни хрена себе. Вы что, издеваетесь, что ли? Обратно сюда же. Вот я постоянно здесь. А здесь что такое? Да капец. Вот все время сюда, в эту херню возвращаться. Да вы что, издеваетесь, что ли? Постоянно я возвращаюсь в одно и то же место. Туда-сюда бегаем, да? Да. Так, давай по карте посмотрим, знаете что? Сейчас находимся здесь. Давайте через дорогу. Откроем путь какой-то. Там путь надо открыть. Топиройки тут. I know what that means. Merlin trial. Так, недостаточно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Кошку гладить не буду, пошла она нахрен. О, бабка какая-то что-то хочет. Wonder who lives here. Здорово. Давай задание возьмем. На всякий случай. I'm Marianne Moffat. Pleasure. At the moment, I'm having a great deal of trouble trying to find a particular dirical. Кто это? A dirical? What's that? It's a magical bird. Muggles call it a dodo and believe the creature to be extinct. But that's because it can disappear whenever humans draw near. I'm worried about a large albino dirical known as Gwynaira. She's a local legend, so of course poachers are after her. If I had her, I'd treat her like a queen. And I could use her molted feathers as fashion accessories. Seems you're more concerned with the feathers than the bird. But she'd be safer with you than with poachers. Indeed. They'd pluck her feathers and likely kill her when they were through. I can't seem to rescue her, and I'm worried the diricals don't trust me since I've been hanging about their den. Why are you fixated on Gwynaira and not rescuing all the diricals? Gwynaira is special. She's more attractive to poachers with her lovely plumage. They'll try harder to take her. The other diricals seem to have managed evading poachers quite well on their own. Can you tell me what the dirical den looks like?
It's down by the shore, on a sort of overhanging cliff. You'll recognize it by all of the diricals lolling about. I'll keep an eye out for a large white dirical. Oh, thank you. Those gorgeous feathers. And she'd be safe. One last thing. She seems to spend her days in hiding. I've only ever seen her at night. I do hope you're able to save her. Be prepared to chase her. Так, отправляйтесь к Лову Дириколу. Нет, не пойду я. Пошла ты нахуй. Так. Пошла нахрен, блядь, дура, блин. Еще, блин, на этом бабки будет зарабатывать, да, на Дириколе. Гадина. Так, а ты что здесь продаешь, братан? Hello, sir. Might you have some time to talk? I have all the time in the world for a potential customer. How do you do? I'm Cromwell, Clifford Cromwell. Так. Что What do you have продаешь? for sale? Ah, yes. What can I do for you? Так. Плод смоковница. Листья сладкой мальвы. I hope this serves you well in all of your future herbological ventures. Так, листья бадьяна, стебель водорослей, побег спорыша и плод смоковницы. А продаю я тебе нахрен все. Such a pleasure doing business with you. Бизнес, конечно, у нас тут бизнес свой. О, нет. Так, а перчатки мы оденем. Be sure to visit again. Always bright. Так. Перчатки мы оденем крутые. Helping you young ones. Так, ну у меня все есть, да? Ну, круто. Круто, круто, круто. Так. Так, у них здесь очень много сундуков, поэтому давайте-ка напиздим сундуки. Может быть, выйдет. Открыть двери. А, хрен собачий, бля. Не открыть, кошка. Нахер мне эта кошка сдалась? Да ты заколебал. А там-то что внизу? О, Гамора! Будь здоров, спасибо. Будь здоров, спасибо. Бля, ты что закрыл? Не понял, что я выпил. Благородное пальто. I should investigate. It's like a place right out of a storybook. What if he's lonely? Что-то спиздили. Handy resource indeed, your field guide. Так, ты что здесь делаешь? Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet niffler. Блин, опять этих животных. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you.
I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely. Нюхлёр у нее пропал, Whilst on блин. our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. Oh, I've been worried sick. But I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the ashwinders that are lurking about. Так, что за Why Генриетта did там? Henrietta feel the need to protect her house like she did? Henrietta was a baroness who married well, more than a few times. Her immense wealth drove her to a life of suspicion and isolation. The more wealth she amassed, the more paranoid she became of losing it. Hence the terrifying traps throughout the hideaway. Not even her family has been willing to deal with them to get to her fortune. Так, почему бы вам самой не забрать Why Нюхлёра? don't you just get Rococo back yourself? Henrietta's hideaway is treacherous enough, but add ashwinders into the picture and, well, I love Rococo, but I love staying alive more. Так, попробую найти вашего I'll keep an eye Нюхлёра. out for Rococo. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now. Так, спасибо, что уделили. Так, What а do you чё, have а for чё ты, sale? чем ты торгуешь? Что за торгашка ты, барыга? What's brought you here today? Так, ты одеждой торгуешь? Тогда давай, держи. That hideaway does sound intriguing. Так. Perhaps I should investigate, for А е- Rococo's sake. А есть что посильнее? Так, очки у тебя мощные, да? 165. Очки беру. A Давай. fine choice. You won't regret it. У тебя все слабое, бля. Дура, блин. От тебя толку нету. У тебя только очки стоящие. Так, ладно. Убежище Генриетта мне нахер не надо. Мне по основному заданию надо идти. Задание. Сана Бакара. Давайте до Саны Бакара сейчас доберемся, а потом уже этот. В следующей части мы с вами продолжим. Потом мы так до вечера не доберемся. This could prove dangerous if I'm not careful. Так. Ну давайте, пошлите. Off on another adventure, are we? You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. Так, найдите подсказку, как открыть комнату с омутом памяти. Ну и все, отлично, друзья. В следующей части мы с вами продолжим. С вами канал Медиа. Увидимся, пока!